Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk pada chapter 4 heat. Okay, unit 4.4 gas laws. Okay, now look at the learning standard for this subtopic. Okay, here have 5 learning standard, but today I will discuss just 2 learning standards, number 1 and number 5. Okay, so number 1, explain pressure, temperature and volume of gas in terms of the behavior of gas molecule based on the kinetic theory of gas. And number 5, solve problems involving pressure, temperature and volume for a fixed mass of gas using gas law formula. Okay, now look at this simulation. Actually, this simulation saya dapatkan daripada buku teks. Okay, buku teks boleh refer page 148, activity 4.9. Okay, so, you can scan the QR code to see the simulation on the behavior of gas molecules. Now, saya akan onkan dia. Okay, so awak perhatikan dekat sini kita ada gas A dalam ni. Okay, size gas A kecil, and then saya akan masukkan gas B. So the size of gas B adalah besar, and then you tengok dia punya average kinetic energy dia. Okay, dua-dua adalah sama. Kalau tengok pressure sama, volume sama, temperature pun sama. Okay, now saya akan reduce dia punya volume. So tengok pada pressure. Okay, pressure dia akan makin lama makin bertambah. So when the volume decrease, so the pressure will be increase. Okay, at the constant temperature. Now saya increasekan balik dia punya volume. So look at the pressure. So the pressure will be decrease. Okay, after this saya akan ubah dia punya temperature. Now look at the temperature. Okay, saya tambahkan, increase the temperature. See, increase to 600 Kelvin. So look at the pressure. Okay, the pressure will be increased. Now saya reduce dia punya heat. Saya coolkan dia, so the temperature will reduce. So look at the pressure. At the same time, you tengok dia punya volume. The volume become decrease. Okay, the volume become decrease. Okay, so from this simulation kita boleh buat dia punya what we call observation. Apa yang you boleh observe? Yang pertama dia nak tengok adalah movement of the gas molecule. Okay, look at what happened to the movement of gas molecule. So the gas molecules always move randomly. Okay, space filled by the gas molecule. Okay, the gas molecule filled the entire space of the container. Okay, and then how about the direction of the motion of molecules? Okay, the direction also random. Okay, collision between gas molecule and the walls of the container. So the gas molecule collide with the wall and bounce back. Okay, so for this situation dia akan effect pada pressure, ya. Okay, so nanti kita akan tengok pada gas law yang terlibat. Okay, now kita tengok pada effects of increasing and decreasing of pressure, temperature and the volume of gas on the behavior of gas molecules. So, yang pertama, so when the pressure, the volume decreases, so tadi awak boleh tengok balik, pressure increases. Number 2, when the temperature increases, the volume increases. And then, when temperature increases, so the pressure also increases. Okay, so this one adalah kinetic theory of gas. Okay, so untuk kinetic theory of gas, okay, for pressure, kalau kita tengok, okay, the unit for pressure is Pascal. Okay, the symbol is P, capital PA. Okay, the gas molecule move randomly. Okay, itu tadi observation yang awak nampak kan. Okay, when the gas molecule collide with the walls of container and rebounds. Ni saya keyword yang saya nak bagi tahu tadi. Apabila dia rebounds,
Okay, apabila dia rebounds, okay, kalau kita tengok the force, rebound, so the force is exerted on the wall. Okay, so the force per unit area is pressure of the gas. Okay, so apa yang menyebabkan pressure tadi increase or decrease ada because of the force. Okay, mana hasil force ni adalah daripada collision between gas molecule and the wall of container. Okay, now the temperature. Okay, biasanya kalau sebut temperature, you akan gunakan unit dia adalah degree Celsius, right? But in this subtopic in gas law, kita kena biasakan temperature mass in Kelvin. Okay, tak apa, nanti saya akan terangkan. Okay, when the temperature increase, the kinetic energy of molecule increase. See? When the gas molecules at 30 degree Celsius, so they move slower. Okay, but compare dengan 70 degree Celsius, okay, the gas molecules will move faster. So you tengok this line lagi banyak, so maksudnya dia vibration dia lagi tinggi. Okay, now look at this for the volume, and the unit for volume is meter cube. The gas molecule move freely and fill the entire space of container. Tadi kita dah jawab soalan ni kan. So kalau bekas tu kecil, so volume dia jadi kecil lah. Tapi kalau bekas tu besar, you tengok je the distance between the gas molecule, dia akan become the distance become distant lah. Okay, lagi jauh. Okay, volume of gas is same as the volume of container. Okay, next kita akan masuk kepada Boyle's law. Ya, Boyle's law. Okay, so kita tengok kat sini the Boyle's law. Okay, Boyle's law state the pressure is inversely proportional. Okay, inversely proportional. So please careful dengan perkataan inversely proportional to the volume for a fixed mass of gas at constant temperature. So in Boyle's law, we will discuss pressure and volume sahaja. Okay, so this graph you akan dapat daripada eksperimen. Ya, eksperimen. So experiment for Boyle's law. So apa yang you akan dapat adalah when the volume decrease, same number of molecules move in a smaller space. Okay, you tengok dekat sini gambar rajah. Kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 gas molecules. So when the volume decrease, so what happen? Dia punya distance between two gas molecule, they will decrease. So bila decrease, so dia punya collision between the gas molecule and the wall of container, dia akan jadi lebih kerap. So bila lebih kerap, so lebih banyak force akan terhasil. So bila banyak force lebih terhasil, so dia akan hasilkan pressure. Okay, dia explain dah semua dekat sini. Okay, so ini adalah graph untuk P against V. P adalah pressure, V adalah volume. Okay, this one adalah inversely proportional. Tapi kita ada dua graph ya for inversely proportional. Kalau you change here, jadikan 1 over V, so dia akan jadi directly proportional. So untuk this graph, ini adalah inversely proportional. P inversely proportional to V. This one, P directly proportional to 1 over V. So please be careful, jangan overconfident. Okay, now kat sini dia ada formula. So kita akan gunakan for this law, kita akan gunakan PVT triangle. Okay, what's mean by PVT triangle? So kita akan susun P, this one for pressure, V for volume, T for temperature. So Boyle's law, okay, Boyle's law just ada dua sahaja physical quantity yang terlibat, pressure and volume. That mean the temperature constant. So kita tutup temperature. So kita akan nampak PV. So PV ni that mean dia adalah times. Okay, so PV equals to constant. So P1 V1 equals to P2 V2. Okay, now look at these examples. A closed container, kita mesti mention about closed container because kalau dia unclosed, so dia punya gas molecule akan keluar. Okay, so dia punya contain 100 cm3. So 100 cm3. So kita tahu this one adalah volume. So kita just write V1 equals to 100 cm3
at 150 kilopascal. So kilopascal is pressure. So P1 equals to 150 kilopascal. Okay, now the container is compressed. So kita compress and then the volume decreases. Okay, now yang ni adalah volume for V2. So V2 equals to 50 centimeter cube. So find its new pressure. So dia nak adalah what's the value for P2. Okay, P2. This one P2 ya. Okay, so you nak guna formula apa? You gunakan this formula. Okay, kita gunakan P1 V1 equals to P2 V2. And then you substitute dia punya nilai, so you akan dapat jawapan untuk P2. Okay, good luck for this question. Okay. Next, kita tengok the second law. Yang terlibat adalah Charles' law. Okay, now kita tengok pada ideas dulu. Okay, relationship between volume and temperature. So kita nampak dah Charles' law dia akan discuss about the volume and the temperature. Okay, the volume and the temperature. So photograph 4.5 shows an empty plastic bottle filled with water in a refrigerator. So what happened to the volume of air in the bottle? Okay, empty plastic, that means tak ada apa-apa dalam tu. Ya, hanya ada gas sahaja. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, before being cool, so kita tengok size dia okay sahaja kan. So, but bila after kita coolkan dia mungkin beberapa jam atau beberapa minit, kalau you perhatikan, dia nampak kemik. Okay, dia kemik. Okay, kenapa dia jadi macam tu? Okay, kenapa dia jadi macam tu? So, kita akan discuss dalam Charles' law. Okay, so kita tengok apakah definition bagi Charles' law. So, Charles' law state that the volume is directly proportional to the absolute temperature. C, dia gunakan perkataan absolute temperature. So, kalau disebut absolute temperature, that means the unit mass in Kelvin. Okay, for a fixed mass of gas at constant pressure. Okay, this one before being cool. So, maksudnya dia punya temperature adalah high. Now, after cool means the temperature is low, right? Okay, now, sekarang kita tengok, bila temperature dia decrease, so dia punya volume also decrease. So, kita nampak dia adalah directly proportional. Yeah? Okay, now, look at this table, 4.12. Okay, 4.12, this one adalah yang we call as the absolute temperature. So, how to convert from degree Celsius to Kelvin? So, you tengok kat sini. Okay, to change from degree Celsius to Kelvin, you must plus, theta is the temperature, plus with 273. Examples you dapat adalah theta equals to 20 degrees Celsius. So, to change the absolute temperature the symbol is T, right? So, you kena pluskan 20 plus 273. So, you akan dapat 293. So, the unit Kelvin. So, this temperature we call as absolute temperature. Remember, in gas law, the temperature must in Kelvin. So, you must plus with 273. Okay. Okay, this graph awak akan dapat from the experiment. Okay, so from the experiment, when the temperature increases, the kinetic energy of molecule increases. So the molecule move with higher velocity. So to keep a constant pressure, volume of gas increase so that the rate of collision between molecules and all the container is constant. Okay, so from this, from the experiment, so you akan dapatkan this graph. Okay, apa beza dua graph ni? Okay, awak boleh tengok pada x-axis. Okay, this one in degree Celsius, this one in Kelvin.
Okay, this one in degree Celsius, this one in Kelvin. Okay, so dia masih lah, sebab refer balik pada dia punya definition, dia adalah directly proportional to the absolute temperature. Okay, so kita akan gunakan untuk yang ni sahaja, graf yang kedua. Okay, now from Charles law, kita ada lagi triangle PVT. Okay, now kita dah tahu for this law, the pressure are constant. So, kita tinggalkan V dan juga T sahaja. So, VT ni, that's mean kat sini dia adalah operasi apa? Oh, sorry. This one adalah divide. So, V over T equals to constant. So, V1 T1 equals to V2 T2. Okay. So, now, look at this question. A closed container, 100 cm cube. Okay. So, that one adalah for V1. Okay. Equals to 100 cm cube of gas at 50 degrees Celsius. So, this one adalah degree Celsius. So, temperature, the absolute temperature, you terus tambah saja, jangan tunggu lagi, nanti takut salah. Okay, you terus tambahkan saja 273. So, you akan dapat dekat sini adalah 323 Kelvin. You terus tukar. Okay, this one adalah for T1. Okay, the container is cooled, so that is volume decreases. Okay, so the V2 equals to 50 cm cube. Okay, so find the new temperature. So T2, this one yang you nak cari. Okay, jadi you gunakan formula V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, so you substitute nilai. So V1 awak akan dapat 100 over 323 equals to 50 over T2. How to find T2? Okay, you just boleh, sebab this one adalah tajuk perkadaran, macam mana pun nak buat, terpulang. Okay, so T2 you akan dapat nanti 50 times 323 over 100. Okay, so kalau you kira, you akan dapat, sekejap ya, saya kira. Okay, 161.5 Kelvin. So, this one adalah the new temperature. Okay, perlu tak awak tukar kepada degree Celsius? Sebenarnya tak payah. Okay, yang penting you mesti tulis dia punya unit. Okay, so this one adalah for Charles law. Okay, next kita pergi kepada Gay-Lussac law. Okay, actually law ini yang kalau dulu kita panggil sebagai pressure law, sebenarnya dia sama je, ya. Okay, now kita tengok idea. Okay, Gay-Lussac law ni. Okay, relationship between pressure and temperature. Okay, kat sini kita dah dapat dia punya idea. Okay, so photograph 4.6 shows the air pressure in the tire of a car being measured on a hot day. Okay, before the journey, kalau you tengok dekat sini, okay, tengok dekat sini, dia punya bacaan adalah 200. Okay, dia punya pressure. After journey, kalau you tengok dekat sini adalah more than 200. Saya pun tak nampak sangat berapa bacaan dia, ya, tapi more than 200. That's mean dia punya pressure tu bertambah, ya, so bertambah. And then kita tahu dah, apabila on, dia kata kat sini adalah hot day. So before ni maksudnya dia punya temperature dia rendah lah. And then after journey on hot day, so dia maksudnya temperature dia akan bertambah. So conclusion kita boleh buat kat sini adalah, okay, the pressure is directly proportional to the absolute temperature. C, dia gunakan lagi perkataan absolute temperature, ya. So of a fixed mass of gas at constant volume. Kenapa dia kata constant volume? Sebabnya adalah dalam kita panggil sebagai closed container. Okay, closed container. So dia tak ada
keluar dia punya volume tu. Okey. Next kita pergi kepada graph. Okey, mana dapat graph ni? Sama juga adalah daripada eksperimen. Okey, apa beza dua ni? You tengok pada x-axis. Okey, this one adalah degree Celsius, this one adalah Kelvin. So, dia punya definition bagi Gay-Lussac law ni adalah from this graph. Okey, dia kata pressure directly proportional to the temperature or absolute temperature. Okay, when the temperature increase, okay, kita tengok dekat sini situation, the volume same ya, the volume constant. Okay, when the temperature increase, the kinetic energy of molecule increase. So when the kinetic of energy increase, so the molecule move with the higher velocity. As the volume is keep constant, so the rate of collision between molecules and all the container, the wall of container increase, so the force per unit area also increase, so the pressure increase. Yeah. So now refer triangle PVT. Okay, as you know the volume constant, so kita ada P and T. This one adalah operasi bahagi. Okay, now look at this question. The closed container fixed volume is heated from 40 degrees. So that one adalah T1. 40, you know, absolute temperature, you terus tambah dengan 273. So you akan dapat 313 Kelvin. Okay, and then dia kata is 2. Terus dia bagi T2. Okay, T2 equals to 90 degree. Tak payah tulis kira. Plus 273. So kat sini you akan dapat 363 Kelvin. Okay, and then the initial pressure, so P1 equals to 150 kilopascal. Okay, so you nak gunakan apa? You gunakan this formula, P1 over T1 equals to P2 over T2. Okay, substitute nilai. So P1 equals to 150 kilopascal over T1 313 Kelvin equals to P2, itu yang you nak cari, T2 equals to 363. Okay, so to find the P2, okay, you boleh kira guna calculator. Now, saya try 150 divided by 313 times 363. Okay, so you akan dapat 173.96 kilopascal. Okay, so you tak perlu keluarkan kilo ni, you tak perlu tukar, you terus boleh tulis saja dalam ruangan unit nanti. Okay. Okay, example 1. Okay, the example 1, this one, kalau kita tengok photograph 4.8 shows a string with a nozzle close. Okay, pentingnya perkataan close tu. Okay, air of the string has the initial volume of 7.5 cm3 and pressure of 105 kilopascal. So the air is compressed to a volume of 2.5 cm3. So what is the pressure of the air? So step 1. Okay, step 1, list the given information in symbol. Very important. Apa saja soalan fizik you mesti, okay, must boleh tukar the information given in the correct symbol, ya. Okay, ni tadi saya dah tunjukkan pada awak macam mana nak kira. Okay, and then dia dah extract dia punya information, and then you kena identify the formula and then substitute, and the last kali you akan dapat the answer. Okay, now look at here, dia just take 105. Okay, tak perlu tukarkan dia punya kilopascal tu. Okay, next example 2. Okay, see,
for T1, sorry, see, for T1 dia terus tukar, dia terus tambah kepada 273. So you akan dapat terus dalam Kelvin. So this one adalah untuk Charles law. Okay, digunakan formula V1 over T1 equals to V2 over T2. Substitute and don't forget the correct value and the correct units. Okay, in physics, units is very important. Okay, this one for examples 3. Okay, the initial pressure and temperature of air in the tire of a car are, okay, so this one yang mana yang disebut dulu itu adalah untuk maklumat yang pertama. Okay, so that means this one adalah P1. Ada ramai malas nak extract maklumat, so tak apa, itulah je kat atas dia. So this one adalah untuk the absolute temperature, yang ni you kena tulis siap-siap, 25 plus 273. Tulis kat sini pun tak apa, tak ada rugi apa-apa. Okay, kemudian and then after journey, so the air pressure, so this one adalah untuk P2. So calculate the temperature. Okay, temperature. So the final temperature, okay, this one dia bagi 340.6 Kelvin, and then this one ditukar kepada degree Celsius. Actually dua-dua boleh diterima. Cuma kalau soalan objektif, you tengoklah mana yang ada dalam pilihan jawapan. But kalau dalam paper tu, dua-dua diterima. Okay, so itu saja untuk gas law. So saya harap video ni dapat membantu awak. Okay, good luck.